Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 225, Diễn đàn Độc lập xin trình bày tập 1, phần 1, phim nhiều tập của cao trào cách mạng cứu nước do một nhà chí sĩ quen thuộc bắt đầu từ đầu năm 2022 tại tiểu bang quan trọng Arizona. Nhưng trước hết xin nêu lên hai sự kiện rất quan trọng xảy ra cùng một lúc để quý vị tiện việc đánh dấu tập phim đầu tiên 2022 của cao trào cứu nước do Tổng thống 45 của Hoa Kỳ thực hiện. Vào ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng năm 2022, có hai sự kiện đáng để ý. Một là núi lửa dưới lòng biển Thái Bình Dương phun trào dữ dội. Hai là Tổng thống Trump vận động cho cao trào cứu nước tại Florence, Arizona. Vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022 vừa qua, thì núi lửa TONG ở Nam Thái Bình Dương phun trào dữ dội, gây ra sóng thần và tạo ra một đám mây tro bụi lớn. Sự tàn phá đối với hòn đảo núi lửa và vương quốc Tonga gần đó có thể được nhìn thấy trong cảnh quay vệ tinh từ NASA. Cơ quan thời tiết quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên về sóng thần cho một số tiểu bang bờ Tây Thái Bình Dương. Cư dân Hawaii, California, Oregon, Washington và Nam Alaska được khuyên cáo cảnh giác và làm theo hướng dẫn của các viên chức khẩn cấp địa phương và tránh xa các khu vực ven biển. Xin mượn một đoạn tin từ channel đáng tin cậy NTD tiếng Việt để phổ biến. Và sau đó chúng ta sẽ quay lại phần đầu tiên cuộc nói chuyện của Tổng thống 45. Sau vụ phun trào núi lửa kinh hoàng vào cuối tuần trước, miệng núi lửa ở TONG đã biến mất khỏi mặt nước và không thể nhìn thấy từ vệ tinh. Điều này khiến cho việc theo dõi càng thêm khó khăn. Trước đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ thông báo, đài theo dõi núi lửa Alaska đã ghi nhận một tiếng nổ lớn vào hôm 15 tháng 1, cách núi lửa gần 10.000 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, vụ phun trào núi lửa lần này có sức mạnh tương đương với một trận động đất 5,8 độ Richter. Trong khi đó, trạm khí tượng PHİI ở Scotland cũng cho biết, vụ phun trào khiến đồ thị khí áp tăng vọt. Cơ quan này viết trên Twitter rằng, thật đáng kinh ngạc khi nghĩ đến sức mạnh có thể tạo ra sóng xung kích di chuyển vòng quanh thế giới. Sau đợt phun trào đầu tiên vào ngày 14 tháng 1, núi lửa tiếp tục phun trào vào lúc 17 giờ 26 phút hôm ngày 15 tháng 1. Chỉ 4 phút sau, một cơn sóng thần cao khoảng 1,2 mét đã ập vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga. Tổng hợp tin tức từ các kênh truyền thông, vụ phun trào núi lửa đã được cảm nhận trên toàn thế giới. Cảnh báo về nguy cơ sóng thần đã được ban bố từ tiểu bang Alaska của Mỹ cho đến Mexico và Chile. Có báo cáo về các vụ lật tàu ở miền Bắc New Zealand và Nhật Bản. Gần 230.000 người ở Nhật Bản phải di tản. Và đây là tập 1 của phong trào cứu nước. Chắc chắn từ đây sẽ có nhiều tập tiếp theo bước chân của nhà chí sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ xem phần 1. Tổng thống 45 vạch ra những gì ông Biden đã làm cho đất nước này, tai hại như thế nào. Và hôm sau chúng ta sẽ nói tiếp đến phần thứ 2, cam kết của cao trào MAGA và lời quyết tâm của nhà chí sĩ cách mạng. Để quý vị và các bạn có thể nghe được tiếng nói của Tổng thống, diễn đàn chỉ trình bày phụ đề tiếng Việt. Quý vị và các bạn chịu khó theo dõi. So we all knew that Joe Biden would be not so good, but few could have imagined that he would be such a disaster for this country, what they've done. Inflation is the worst it's been in 40 years. Gas prices are up 50%. The grocery shelves, the department store shelves, they're empty. You had an excuse not to buy Christmas gifts. You say to your loved one, darling, I'm sorry, I love you very much, but I just can't. There's no merchandise in Tiffany. I wanted to buy the most beautiful ring, but they don't have any rings anymore. Nobody has anything. We never even heard the term supply chain. You know, if you talk supply chain, is not something that we even talked about, and that's what happened. And it's a very sad thing. The streets of the Democrat-run cities are drenched in blood with record high murders and drug deals and human trafficking. There are 4 times more COVID cases. Remember, I'm going to get rid of COVID. I'm going to get rid of COVID. 4 times more cases than ever before. Today, the hospital set a record, brand new record. Our beautiful, strong southern border from 1 year ago was all set. It was all finished. It was beautiful. We had the best numbers we've ever had at the southern border, and that includes drugs coming into our country. We cut it down to a number that nobody thought was possible. And now it's up 7 times more than it was a year ago. Think of it, 7 times more.
Our border's been abolished and illegal aliens are pouring into our country by the millions and millions and millions, and we don't even know where the hell they're coming from. We know nothing about it, but you're going to pay a big price. Biden has utterly humiliated our nation on the world stage. Putin is not only threatening Ukraine, I don't know if you've been reading about this, but now he's threatening to go into Cuba and Venezuela. That's a lack of respect, and we never had that problem, did we? There was no problem with Putin in Ukraine. There was no problem with President Xi in Taiwan. China, Russia, and Iran are engaging in aggression and provocations they never would have dared do just 1 year ago. They would never have done any of this. They're toying with us. They're toying with us. That's exactly what's happening. And our woke military leaders, these are not people that are respected by Russia and China and North Korea. Kim Jong-un, he's starting to shoot missiles again. Do you notice? He's starting to shoot the missiles. And look at all the press back there. And by the way, more importantly, forget them. Look at the people as far as the eye can see. Look at the people. As far as the eye, forget the cars. Look at the people way back, and I mean like football fields back. And you know what? I would ask the press to turn your cameras around and show the kind of crowd that we have, because nobody's ever had a movement like this. Nobody's ever had spirit like this or a crowd like this. But see, they don't turn the cameras. They don't want to turn the cameras. They don't want to turn the cameras. And frankly, they moved the cameras into a bad location for us. They should have been put way back. They have magnifying lenses. They have lenses that could have handled it. But take a look behind you, press. Take a look, because when they show the kind of numbers that are represented tonight, some of the government people said it's the single biggest crowd they've seen yet. And they're not just talking about Arizona. And Right Side has done a great job. Thank you, Right Side, wherever the hell you are. They've done a very good job. No, but when you think, I mean, it's so sad, because I say, do me a favor, do us all a favor, show people what's really happening. Turn your cameras around, and you could look 100 yards behind the cameras, and it's a sea of people. In fact, the press is blocking the people out, and that's a shame. What a waste. What a waste. Very dishonest people. Now we have... So now we have the inflation crisis. We had no inflation, very, very low. We have the Afghanistan crisis, the worst and most embarrassing moment in the history of the United States. The most embarrassing moment. We have the economy crisis. We have the, and this is really the woke military leadership crisis. When President Xi of China looks and sees what happened in Afghanistan, they don't have fear of us anymore. They don't have respect for us anymore. And you know what? They've taken some of the brand new beautiful equipment that was given, like when we surrendered over there. That was a surrender. And there's another one the press never talks about. Do you hear them ever talking about what happened? Not only the 13 soldiers, but the 28 great soldiers that were absolutely so badly wounded with legs and arms, and 250 people, and $85 billion worth of equipment. $85 billion. Does anybody know what that represents? I've rebuilt the entire military. $85 billion worth of equipment was handed over to the Taliban. And we had a deal with the Taliban. 18 months, we didn't lose one soldier. I spoke to Abdul. Abdul was the leader. I said, Abdul, you do anything with respect to you kill anybody. We didn't lose one soldier. Think of it. Not one soldier in 18 months. And then we have this fake election, this horrible, disgraceful election. And by the way,
A person that comes here, and we're all together, a person that comes here and has crowds that go further than any eye can see. There's nobody that can see the end of this crowd. And has cars that stretch out for 25 miles. That's not somebody that lost an election, and now because of it, our country is being destroyed. Country is being destroyed. Thank you. Thank you. Video Vietnamese as a Second Language VSL Vĩnh Tường. Trước khi kết thúc, xin được nhắc quý vị và các bạn hãy vui lòng góp tay bấm vào video học tiếng Việt khi nó xuất hiện trên màn ảnh ở cuối video ở góc trái ở trên và bấm vào subscribe để duy trì tiếng Việt. Xin đa tạ. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ 225, nhà chí sĩ 45 và cao trào cứu nước, tập 1, phần 1. Đến đây xin tạm dừng, xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Khi thấy nó đã thành màu xám thì kể như là đã làm xong. Nếu lỡ bấm 2 lần nó trở lại màu đỏ thì bấm lại lần nữa. Quý vị và các bạn thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like, chia sẻ và viết comment nhiều càng tốt để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube. Nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.